Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Discuss Gaming. Сегодня у нас такой смешанный стрим и первое испытание новых стримовских настроек, так что сейчас мы поглядим, что из этого получится. Будет сегодня, скорее всего, Fallout и рестрим QuakeCon с 9 часов по МСК. Вот, а пока что у нас вот такая картинка. Fallout 76, в который я не заходил уже фиг знает сколько дней. Сейчас единственное, я только проверю. Так, музыка выключена, хорошо, замечательно. Так, радио тоже, да? Да. О, Battle Royale, еще можно сыграть в него. Да, пока до наступления сентября еще можно в него сыграть. Потом уже будет нельзя, потому что выкатят новое обновление Fallout Worlds. И все. Но мы пока пойдем в Adventure. Так, пока у нас есть еще 1,5 часа до QuakeCon. Ко мне еще должен подключиться Юра сегодня. Ну, может, еще кто-то придет, я хз. Посмотрим. Ух ты. О, я тут и закончил в прошлый раз. Кстати, надо проверить, как там звук. Нормальный звук. Так, может в ивентах каких принять участие? Сначала надо вступить, конечно, в отряд. Какой-нибудь casual. Типа такого. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум-пум. Так, что по настройкам, кстати, я хочу глянуть. Ха, ультра. А, медиум все-таки, да, а не ультра. Ну, в принципе, понятно. Так, куда пойдем? Какие вообще есть квесты у меня? А, ну это чей-то лагерь. Вот так все поменялось, что я вообще хз что делать. Report for your shift. Camden Park. Collect what a data holotape. Так, а туда далеко? 14 крышек. Тут мне явно что-то надо было посмотреть еще в этом районе. Волт 63, Investigate Garahan Mining Headquarters. Там меня пришибут, скорее всего. Вообще, наверное, мне было бы лучше посмотреть список квестов. Так, дата... А, ну, грабить хранилище я не буду. Это нельзя делать в одиночку, вроде как. Так, Strength and Numbers. Fortune Trust. Так, активировать сканер. Давайте мы этим займемся сейчас. То я начал сам проходить... Да, вот Fort Atlas мне надо. Начал сам проходить линию квестов за товарищей из Братства Стали. Заинтересовался вопросом
А что ж будет, если за них сыграть? Вот мы сейчас и проверим. Don't worry about the bots. They're working for me. Ага, мастер. Аудио у меня выведено все-таки. Потолок. Ого, у меня память прям забита в этом видеокарте. Такое впечатление, что это какой-то киберпанк, а не Fallout. Хотя Fallout сам по себе требовательный, чё уж там. Так. Активировать сканер. О, да. Что, меня пустят дальше теперь? Спасибо за доверие. Так, мне, наверное, надо музыку убавить, а то она даже мне громкой кажется. Ну, могу только вот так вот сделать. Так, speak to scribe welders. Don't mind this clutter. Atlas is a work in progress. Hello, civilian. I don't mean to be rude, but what exactly are you doing up here? Oh, a prospective initiate. The Knight Shin sent you. And I guess we're both in luck. Paladin Romani makes the call on new recruits, but the Knight and I have some influence. It just so happens I'm in need of someone to help me out on a little mission. If you're interested, I can bring you along and put you to work. Do a good job, and I'll send a recommendation your way. How about it? Didn't even have to think about it, did you? Let me give you a quick rundown of the mission before we start. Our new base is littered with old technology, but there's something in particular I want to investigate. It's down in the bowels of this place, a part of Atlas that we've cornered off. I'm not keen on going alone, so I'd like some backup. Any questions before we start? All right, fire away. Ideally, yes, actually. In practice, not at all. We're supposed to be the lore keepers, preserving old technology for the betterment of today. Instead, I spend all my time soldering wires on busted comms equipment or tightening screws on tracking scanners. This investigation will be a breath of fresh air. It's what being a scribe should be about. Can I do it? Yes. But it's not my life's calling. Believe it or not, I didn't choose to be a scribe. I was born into it. My parents chose this life for me. I've gotten used to it, but it isn't mine. Knight Shin would throw a fit if he heard just how unprofessional I was now. We should get back to business. Sorry. Business only. Normally I would, but today you came along. We have a lot of capable initiates, but we could always use more. Handle yourself well, and I'll be happy to vouch for you. Not as a civilian. However, if Paladin Romani lets you join our ranks, then I might reconsider. Especially if you're a big help on this mission. Sure. Ready to go? Great. Unfortunately, I need to finish up a few things here. Head downstairs and I'll meet you in a bit.
Так, повыполняем пока этот квест. Пока у нас есть еще время до QuakeCon, а дальше уже начнем. Ого. А она со мной идет? Окей. Понимаю. Блин, надо починить броню, а то что-то совсем плохо. А тут ничего нет, да? Зато я могу забрать ваши боеприпасы. Вообще все могу забрать. Good, you're here. So, how do you feel about reading comprehension? I was hoping to start out by sweeping the area for documentation left behind from before the war. Are you trying to get on my good side? Because that's how you get on my good side. But enough about that. I'd like to get started. Let's head downstairs and see what we can turn up. Так, и что дальше? Learn about the Fort Atlas substructure. Collect documentation. Надо собирать бумажечки. Понятно. Собирательство. Юху, как интересно. Ох, ни хрена себе. Они, походу, сюда не спускались вообще никогда. Понимаю. Пошел нафиг, слышь? Ой, он еще и заразный, капец. Это повезло. Я надеюсь, у меня остались хоть какие-то лекарства. А то и меня сейчас еще и мутация какая-нибудь долбанет. Наконец-то. О, 61 уровень. Спасибо. Here's a document. Да я вижу. Такое количество потерянных кадров сразу поперло. Странно. Ну ладно, ничего страшного. Как бы со всеми бывает. Так, я, наверное, сейчас уменьшу немножко настроечки. На всякий случай. Я даже, наверное, не так сделаю. Есть вариант получше. Сейчас, секунду. Заодно и игру перезапустим. На русском языке. Хотя это долго, наверное, но какая разница. У нас еще времени полно.
Так, поменял я немножко на русский язык, еще поменял микрофон. Теперь, я думаю, меня будет отчетливее слышно и лучше. По крайней мере, я надеюсь. Единственный минус, вы можете изредка наблюдать шумы от моих соседей. Шумы, вот, вернее так. Но это мелочи. Даже без этого, так сказать. Так, грузись, давай. Оу, yes. Интересно, меня там же заспавнят или снаружи где-то? Вас понимаю. Это они теперь так фиксят ошибку того, что нельзя разместить камп. Бывает такой баг. Ну и здрасте, вот мой кэмп. В чем проблема? Он на том же месте стоит, где и раньше. Ничего не понимаю. Какого хрена вообще? EA Sports. It's in the game. Давай, давай, давай. Let's roll. Подвал типа. Substructure. Интересно, интересно. Так, ну давайте. Посмотрим. Какая еще зараза живет в этом подвале. Капец, она по частям прогрузилась. А еще говорят, что Киберпанк плохая игра. Хотя это не значит, что Fallout плохая игра. Но я думаю, суть понятна. Не надо зря на игры наговаривать. Так, может у меня есть что полегче и Ох, елки, вот это... Вот эта сволота на меня летит. Капец, ее там походу реально... Ни хрена себе, вот там насекомое. Тут что, friendly fire или что? Или это ее так укусили? How about dying, you bitch? Блин, неважно, короче. Поломал мне броню. Скотыняка такая. Damn, Daniel, back at it again with the white vans. О, рецепт. Отлично. Сейчас насобираем мусору еще. Так, где-то тут, да? С другой стороны, наверное, этот документ. Так. Угу. Третий из 3. Ну, короче, это технические документы, проще говоря. Это даже не совсем инструкция. Что-то вроде. Слышь, иди нахер. Хе-хе-хе-хе-хе. Ну да, давайте по мне теперь будем стрелять. Надо натырить мясо и
что-нибудь приготовить из этого мяса. I think Так, this is good. готово. Let's talk for a sec. Да, блин, я за тобой бегу. Куда ты? Куда ты идешь? That Стоять. should be enough to start. Let me take a look. Atlas decommission report. So the project was in bad shape after all? I knew it sounded too good to be true. Fascinating. Wow. This is some seriously classified stuff that I just let you read, isn't it? I wasn't supposed to show you any of this. That's a mature attitude to take. I really appreciate that. There's only so much I can tell you, but I'll share what I feel is relevant. Atlas wasn't exactly an observatory before the war. That was just a front. The military conducted research here. Pretty advanced research. We're down here to investigate and see what's worth salvaging for the Brotherhood. I did ask you to help, after all. It's only fair you're prepared for what you might find. Now, let's follow up on some leads from this report. I'd like to do a quick inspection of some key components that should be nearby. There's probably a terminal around here. If it's still running, we can do a diagnostics test. That will tell us about some of the less accessible hardware. The report mentioned that the machine's intake pump was under a lot of pressure. Let's find the release valve for that and give it a spin, see what happens. Finally, the lower core on this level should have a wiring box. Why don't we take a glance at that to get an idea of the electrical hookups? Should be a simple inspection. You can have point, but I'll be looking over your shoulder the whole way. Take note of the details and we'll discuss how it goes after. Looks like we've got company.
That does it for the inspection. Let's talk. All right, let's go over the inspection results. The diagnostics check revealed some issues. Flux disruption in the induction loop, intake valves ruptured, and the ion focus? Oh, misaligned. Next, we have the release valve. That went... Well, what was your assessment? It certainly did. I'm going to mark that down as bad. Last but not least, the wiring. The wires were... Yep. I think the warm reception they gave us also points to that. Okay, well, sorry about the pop quiz. But in general, you're handling yourself well so far. Nobody does, outside of a classroom. That's why I love to evaluate new prospects this way. If I'm going to recommend you to Paladin Romani, I need to know you're serious. Can you pay attention? Think on your feet? If you can, you earn my favor. If you can't, then, well, maybe I reconsider my recommendation. I'm worried about what our inspection turned up. There are a few parts I'd like to extract and examine in my lab. There's the pressure gauge, the core processor, and the ion focus. They should be upstairs. There's a lot I can learn from examining them if we can pull them out and get them back to my lab in decent condition. I want to take some notes on the core up there, so I'm going to leave the parts removal to you. Each extraction will be a little different, but in general, you'll want to use a light touch. I want the components in good condition, so please be careful. Any questions, or are you ready to get started? The brain of the machine. It's the component that coordinates all of the others. It should be slotted into a terminal somewhere. May take a little technical know-how to extract, but nothing you can't handle, I'm sure. You saw what happened when we tested the release valve. I want to examine the stress on the gauge. That could tell us if all that built-up pressure was normal or an anomaly. Oh, and you may have to pry it off, but be careful about it when the time comes. A very important and technical component. It helps force particles into a beam that the machine could fire to affect the weather. Somehow. Could take a bit of manual dexterity to pry loose without any damage. I'm counting on you. Let's see what you can do. Странно, я думал, что эти компоненты на верхнем этаже. Арсен сказал наверху. Ну ладно.
Oh, I thought of one more thing. Can you pick up the induction coil up there on the machine core? What was that? What is this thing? That doesn't sound good. You could run. I am trying to kill you, you know. Well, trying to die. Интересно, прибежит NPC или нет? I calculate your chance of success to be, well, I don't want to be more. Attention, citizens. You may now resume your normal activities. Please, clear. This is now a free fire. I'm a much better tactician than you. It's all in the brain, you see. Блин, я не в ту дверь вышел просто. А, жесть какая-то. Сейчас попробуем заново. Так, а где тут вход? Может наверху где есть? Сейчас посмотрим. Stay on your toes. The wasteland is merciless. The old world has so much to teach us. Why didn't I see it before? I'm never gonna make a name for myself holding down the fort. When do I get to go out and prove my worth? The Scorched, the Raiders, the Ghouls. Greetings, civilian. Need to have Valdez take another look at my armor. 2,000 miles of hiking's put some real wear on it. We have to cut ourselves free from America to rebuild America. Take the old, forge it anew. No meat approved. A perfectly preserved pie with every dinner declined. Yeah, running my own operation And this would involve this ration much request paperwork. doesn't even have a name on it. I hope we can still be friends when this is all over. I could have programmed you to love, to forgive, but no.
You could run. I'm trying to kill you, you know. You truly inspire me to use deadly force. Whew. Whatever you did up there, the security system sure didn't like it. Thanks for the backup. I doubt I could have handled that on my own. Now that that's over with, let me take a look at what you've collected. The pressure gauge looks like it's in good condition. The core processor is pristine. Good work on that. The ion focus looks usable. Impressive. The induction coil seems fine. That's a relief. And what is this? This is... Is this ultrasight? Fascinating. This looks like some kind of compact power source. None of the documents, none of the terminals said anything about this. Did this power the whole machine? The fuel of the future. I'd heard the stories, but to think I could hold so much energy in my hands like this? Project Atlas may be beyond our power to repair, but we might have something here. I expected the machine to use a small reactor's worth of energy. They condensed that into a container I can hold in my hands. Oh, I could do a lot with this. You were a big help. I'm sure you have what it takes to be an initiate, and soon. Here, take this letter to Paladin Romani. She'll make the final call on letting you into the Brotherhood, but my wreck may tip the scales. I'm going back upstairs to take a look at these components. I need to catalog our findings. If nothing else, this ultrasight battery has piqued my interest. There's a lot I could learn from reverse engineering it. Oh, I'm giving you access to my private terminal, too. It has all the logs we recovered from when we moved in. After what we just went through, I think you deserve to know more about Project Atlas. Take a look if you get some free time. Thanks again for your help, and good luck with the Paladin. Так, еще один выполненный квест в копилку. Я думаю, теперь можно вернуться обратно и поговорить с паладином.
We're all links in the chain, bound in brotherhood. I swear Night Shin has it out for me. Ah, you must be the one I've been hearing about. Paladin Layla Romani. What do you need? Well, between this and the report I have from Night Shin, we can discuss you becoming a member of our order. Consider it carefully. Do you wish to join our ranks? With the recommendations of Night Shin and Scribe Valdez, I'm willing to consider you for membership. But first, I need to see how you handle yourself without direct supervision. In order to be effective in our operations here, we need to establish positive relations with the people of Appalachia. If we make them see us as a beneficial presence in the area, it will be much easier to secure cooperation in the future. We have reports of feral ghoul attacks on traders and travelers in the southwest forest region, indicative of a nest of some kind. I want you to clear it out. Your reward is that I consider you worthy to join our ranks. Limited intel suggests this is a milk run, perfect for a new recruit. But you're not wrong. We don't know the level of threat. Take this as an additional precaution. We don't know. Our initial reports on the attacks came from a family of farmers, the Putnams, that we passed on the way into the region. I think their sons were rather starstruck when we showed up. I almost expected the older boy to follow us when we left. You should start your search there. They may know more. You can find them at the old Lewis and Sons farming supply. Very well. Do this, and you will be one of us, with all the rights and responsibilities of a full member of the Brotherhood of Steel. Ad Victoriam. Remind Scribe Valdez to retune my power armor. Requests for the Brotherhood should be passed through Night Shin. Now, the settlers want to rebuild, but they're only looking at the future. We need to understand the past as well. We'll make the same mistakes going forward. I believe these people are still hurling nukes at each other. It's madness. I'm busy, civilian. Ad Victoriam. The old world has so much to teach us. Scientist soldier. I don't like the sound of that. I'm joining the Brotherhood, whatever it takes.
Нормально так. Разблокировали. Так, хорошо, давайте посмотрим, что там дальше у нас есть. Я тут перезапустил, чтобы применить новые настройки. В целом результатами стрима я доволен, но я не уверен, что я смогу прям каждую игру вот так стримить. Ну, посмотрим. Тут, мне кажется, все дело в настройках самой игры. Потому что некоторые игры даже при средних настройках могут прогревать видеокарту и проц до немыслимых температур. И если так происходит, значит это проблема с оптимизацией. Также вполне велик шанс того, что я в скором времени перестану стримить совсем, буду выпускать только видео на YouTube канале. Потому что статистика просмотров на Твиче и Ютубе примерно одинаковая, то есть никакая. На Ютубе даже выше. Так что посмотрим, чем это все кончится. Здравствуйте. Понятно. Чел хочет не выживать, а жить, типа, да? Автомат для учетных карт. А, это то, что они ввели недавно. Прикольно. Прикольно, прикольно. А, это можно распределить полностью с нуля. Интересное кино. Так, стоп. О, вот так. Класс. Просто супер. Так, хорошо, давайте-ка дальше. Так, куда мне надо вообще отправиться? Юго-запад, где-то здесь, по-моему, они говорили. Да, вот тут. Так. Как туда отправиться? А, во, зовут Ядерколы тут рядом. Опять там дети бегают. Так, что там Дискорд? Еще полчаса и будем смотреть трансляцию. Так, окей. Че они там бесятся, я не могу понять. Так, в какую сторону идти? Вот сюда, да? Ой, блин, я хотел тут пройти, но, видать, не получится. Надо вообще найти какую-нибудь ЖД-станцию, переместить рядом с ней. И переместить туда мой кемп, так сказать. Так, надо бы бахнуть что-нибудь, это у меня совсем, судя по всему, плохо с параметрами. Или нет? Так, вот мы добрались до места. Барсук. А, это пса так зовут? Нормально. Так, и куда мне надо? А, вот сюда.
Mom, Dad! Who do you think you are barging in here? George? Hold it, stranger. No funny moves. So you say, but we'll see. All right, George, lower the gun, but stay ready. Come on now, boys. Get on back to work. You. Let's talk. Типичная американская семья, чуть что сразу за пистолет. Ну хотя в условиях постапокалипсиса по-другому и не получится, наверное. А это мне присесть туда надо, да? А можно присесть как-то? You're going to want to talk to Carol. She makes the calls here. Ясно. А, во. А развернуться никак нельзя? Такой пришел, сел. Не в ту сторону сел. Вообще молодец. Now you need to be more careful just waltzing into people's homes. It's a good way to end up with more lead in you than's healthy. I'm Carol Putnam. This is my husband, George. Now, won't you tell us why you're barging in here, and maybe we can all be friendly when you're done. Those would be them military types in the heavy armor that came through here recently, right? I'm the one that told them about those attacks. Those Brotherhood guys are so cool. Wait, are you recruiting? I want to sign up. Their gear was pretty fascinating. Settle down, boys. The adults is talking. So you want to know about them ghouls? Can't say for certain. We got a suspicion, though. A lot of the sightings and attacks have been from folks traveling the highway to Flatwoods. They come out of the hills, northwest of the old creamery. And the only thing out that way is what's left of the Orwell orchards. Could be the source of the things. You gonna wipe them out when you find them? Good to hear. You'd be doing everybody in the area a favor. That's for sure. Safe roads means safer traders. Good for everyone. The Brotherhood would definitely be making friends if you pull this off. Not sure. More than a few, less than an army. From what folks have said, if you're going in alone, even a few can swarm you before you realize what's happening. Be careful out there. All right, then. Me, George, and the boys. Marty's the overeager one. Colin's the quiet one. I hope I don't need to remind you, we're not defenseless. There's also the robots outside, of course. I got them helping with the chores. Nerd. Boys, knock it off. So, us, the robots, and the dogs, I guess. And enough firepower to discourage pests. Lord, don't get them started. Oh, yeah. The lasers, the power armor, they are the coolest thing I have ever seen. Marty, you barely do your chores now, and you get confused by the generator. What good would you be? Yeah, well, at least I'm not a shrimp like you. I can pay you to get these two out of my hair. George! I'm just kidding. You boys know we love you. Fine by me. Well, we're getting to be self-sufficient soon. Greenhouse is getting there. George wants to restore the house, but we're fine in here. The boys are gonna want rooms of their own, dear. Don't act like you wouldn't mind being away from their snoring.
We've got other work needs doing first. Lord, if I can put up with your snoring for 20 years, I can surely deal with them. Just try not to startle us if you drop by again. George has a hair trigger with that shotgun. Я думаю, я не буду их вербовать еще, чтобы они потом попались на какой-нибудь войне. Вообще не фанат этого дела. Так, отправиться в сады Оруэллов. Мне надо сюда. Вот дерево. Надо собирать по пути. Ого, что-то там отстреливаются уже. Капец, что там произошло с крышей? Так, 40 минут еще. То есть 20. Жалко, что вот эти маленькие веточки нельзя собирать. Ух, ё-моё, вот это у меня, конечно, игра сейчас просела. И стрим вместе с ней. Так, а мне далеко еще идти? Не так, чтобы сильно далеко, но и не сильно близко. Надо выпить водички. Так. Ежедневные предметы. Где у меня очищенная вода? Так. Ой, нет, токсичную жижу мы... Ой, вот это вообще все надо переработать. Водка! Drink водка, play дотка.
Ох, ё-моё, это что за пчелы? Какие-то неправильные пчелы, которые делают неправильный мед. Может, я не буду туда ходить, они ко мне сейчас полетят. Ядрить его в корень. Не, лучше я не буду туда соваться. Хотя мне надо как раз туда идти. Да, на Твиче, конечно, очень тяжело стримить в плане того, что он при меньшем битрейте требует, я не знаю, выделенного оборудования, по сути. Ох, елки, и эти еще тут. А чё нельзя как в Киберпанке его обезвредить? А может ты не будешь по мне стрелять? Ах ты ж зараза такая, ну ты посмотри на него. А, он горит еще параллельно. Ха, прикольно, хотя я его не поджигал, но он почему-то горит. Опа. Чисто подфартило. Взломал его. А с чего вдруг они решили по мне пострелять? Так, ладушки, оладушки. А откуда ж нападают гули? Интересно знать. Фак. Там радиация, капец. Так, а зона большая? Нет, небольшая. Не повезло, не повезло. Ладно. Добро пожаловать, и стреляет по мне. Алле, лишишь. Ара, ты чё? Отсюда, может, они нападают? Тут домик какой-нибудь. Труп. Ага. Нет. Чё ты это мне сейчас или кому?
Не, это явно не этот чел. Terminating search. Initialize scanning protocol. А, внизу где-то там. А как туда залезть? А вот. Это не то. Там в подвал спуск, что ли? Получается, надо зайти на первый этаж, потом спуститься в подвал. Detecting potential composting. Как-то так. Ну, так тут нет никаких ходов. Используйте ведьмачье чутье. А можно, пожалуйста, не стрелять по мне? Вот. Soil fertilization requires additional biological. Вот как я туда залезу? Мне, например, интересно, как это можно сделать. Где-то должен быть левый ход или что? Войти в бомбоубежище. Да. Это все, конечно, очень интересно. Наверное, мы это отложим на потом. Да хорош по мне стрелять. Задолбал уже. А, вон там лестница, ё-моё. Вот это я, конечно, молодец, лестницу не увидел. Сейчас тогда мы быстро с этим разберемся. Ну да, ее не видно. Практически. Так, ладно, наверное, на этом мы закончим. Тут 10 минут осталось. До начала QuakeCon. Посмотрим сейчас, что там передают на Твиче. Сегодня еще, возможно, вернемся к играм, но уже не к Fallout. Скорее всего, будет Forza или Siege. В зависимости от того, придет ли кто-нибудь и изъявит ли желание. Так, пока что переключимся.
Так, еще 2,5 минуты. Мы узнаем, что ж там такого интересного нам приготовили в этом году. Раз, это хардбас. Приветствую вас, Юрий. Здравствуйте, Егорич. Будем сейчас проводить профессиональную аналитику. Профессиональную аналитику? Да. Это не про меня. Шутка была в слове аналитика. А в профессиональной шутки не было. Так, сейчас я тебе ссылочку. Не было же, да? Нет. Ссылочку? В смысле? А, ты на твичанском. Да. Я все на родной YouTube забил. Я думаю, что я последний день на Твиче, потому что попробую завтра на YouTube. Я попробовал сегодня стримить через процессор. Судя по всему, в этом была проблема. Из-за того, что я стримил через карту, видать, нагружался OBS. Вернее, OBS нагружал карту, и она не могла вовремя срендерить необходимое. Количество да. информации. Ну, все равно, даже через процессор есть потерянные кадры, так сказать, как я их называю, потерянные, затерявшиеся. 1,2%. 0,02%. Давайте посчитаем сотые от десятых процента. Зато теперь я знаю, где, так сказать, собака порылась. Так, сейчас будет вступительная часть. Это красочный арт. А, кстати, анонсировали ремастер первого Квейка с 2 дополнениями. Где? Пока только на консолях. Цена 719 рублей. Ну, известно, что он точно там выйдет. Я бы во второй ремастер поиграл. Первый даже не видел. Всем здравствуйте. Опа, на. Охайо, онича. Вот надо явно прибавить. Так, сейчас. Налево. Алло. Алло? Что вы, пацаны, что делаете? Смотрим QuakeCon. Я ссылку скинул. Можешь присоединиться. Так, у меня что-то звук пропал на секунду. Так, сейчас, секунду. Я хотел про это шутгануть, но... А где ты ссылку кинул? В чат, мой чат. А, мой чат. Да. Там ссылка в чате, можете посмотреть. Ага, распродажа, как обычно, каждый год на все тайтлы от Bethesda. Мне иногда тянется рука купить этот самый Elder Scrolls Online. Но потом я вспоминаю, что у меня есть Fallout 76 и успокаиваюсь. А, это который Skyrim мультиплеер? Да. Так там же нужно платить, Ой, блин. Капец, он улыбается. Я аж испугался. Чего? Ты видел, как мужик улыбнулся?
Страшно. Так, я сейчас обновлю, потому что у меня, видать, рассинхрон идет по звуку. Сейчас. Нет, так и есть, у них рассинхрон по звуку. Тогда все понятно. О, у них и Дискорд свой есть. Ну, как же без Дискорда? Спец там арт и спрей на фоне у них справа. Капец рассинхрон. Heavy metal. I think it's important for us as players, as people love the gaming industry, what our art form is about, to recognize those franchises that really changed so much that came after them just from the Так, ну нам говорят, насколько важна эта франшиза. И мне вообще иногда не совсем понятно, что важно больше. Франшиза Quake или Doom? Да, они настолько параллельно шли, что Quake 4 выглядит точно так же, как Doom 3 по графонию. И, скорее всего, это тупо один и тот же движок и одни и те же модельки. Просто потому, что они у меня в одно и то же время на дисках появились. Я так понимаю, то сейчас показывают что-то связанное с киберспортом по Квейку. А почему одни русские слева? Русские вперед! У нас просто любят эту игру. Да имеется в виду игрок один, тот, который слева, поэтому русские. Басе. Вася, может он, да? Вася. Yeah, no, completely agree. And it obviously wasn't his best stage in terms это, наверное, Quake Champions. when we've seen him Ну higher да, than that. это ж But again, as Киберспорт. you see the consistency throughout and how close in context a lot of these games were. Киберспорт сменный. It means it's not a fair reflection. And to your point, we definitely saw a new side. Так, какое там я хочу сейчас глянуть расписание. Да ёперный театр. Утром сделает зарядочку. Speaking to the pros, he's pretty much one of the few players that no one wants to play against. He's frustrating, he's very skilled, and I'm sure he can cause a lot of QuakeCon schedule. He's produced some fantastic games over the course of Stage 3. And the question now is going to be, are we going to see another one of those? Let's talk first about his opponent, though, Chain, from the NA region. And Chain is kind of this very unique story in that Чувак посредине так махает, как будто все знает. Stage finals, we were like, wow, Chain is like stepping up his game. Вот самый профессиональный анализ от Юры. But then the stage performance didn't really mirror Я, в принципе, так же, как и он сижу. what we saw in the Тоже finals. махаешь, все знаешь. I would say the Да, exception is тик these уже last few постановил. weeks for Chain actually saw him really Так, ну первые полчаса нам будут рассказывать про 25-летие Квейка. we expected him to, right, at the time. So, А с половины уже начнется Deathloop. То, собственно, ради чего я все устроил, так сказать. А уже после этого будет про Fallout, но я думаю, на этой ноте с Fallout мы можем закончить и пойти часок поиграть во что-нибудь. Вот такой примерно у меня расклад на сегодня. Что думаете? Ну, я пока точно не знаю, захочется ли играть, буду ли играть. Ну, если будет настроение, я в этом смысле. Ну, думаю, да. А, у вас там уже сходочка по аниме, понятно. Мог бы так и сказать. Пацаны, аниме. And then couple that with the fact that Dramis is really impressing, Zeniku is impressive as hell, Maxter is impressive as hell. I think it's important for us. Ну, похоже, вернулся рассинхрон теперь. Ага. Причем было видно, как чел пролагал. Фил Спенсер у нас не синхронизирован с сервером.
really changed so much that came after them, just from the sheer innovation and А differentiation. сколько же Doom kind of risk. этой игре? Лет? Quake was clearly one of those franchises. Ну, Тоже с 25, что ли? 1900 какого-то. 91-го? Или 4-го? По-моему, 94-го. Это что, космонавты с Кодзимы на фоне? Космонавты с Кодзимы? Может быть, кстати. Сказал что-то неправильно, но ты меня понял. Be right back. О, они чинят проблемы свои сейчас. Ту-ту-ту-ту-ту. Говорится, вынужденная пауза. Господи, этот чат справа, зачем он существует просто? Так выключи его просто и все. Не, в смысле, ну вообще зачем он существует? Постри в него. О, там письку скинули. И удалили. Ладно. Пока они чинят, я немножко включу металла. Мы ж типа Quake. Тут тематика Quake, это тематика жесткая, такая же, как в Doom. Собственно. У меня, кстати, есть Quake Champions. Но каждый раз, когда я туда кого-то приглашаю, кажется, что всем остальным, вернее, кажется, что это игра для задротов. Ну, вообще такие есть. Ты Сейчас, видел может, вообще? Нет, вот я хотел попробовать, но... Не-не-не, я не договорил. Ты вообще видел, что происходит в Quake Arena? Ну, типа в этой старой игре. Какие-то сумасшедшие вещи, наверное. Ну, да. Это просто даже, ну, это максимум страданий. Это даже не CSGO. А еще хуже. Это прям максимальное дрочилово. Мне казалось, что максимальное дрочилово это Сидж. Не, ты же сам сказал, что типа в КС видно, что прям... Не, ну в КС видно. Я смотрел сегодня стрим Мармока. Так он, ну, просто позиции надо знать, я так понял, на карте. То есть карту надо заучивать до белого коленя. Точно так же, как в Сидж. Ну, в Сидж есть креатив в плане разрушаемости, вертикального геймплея, а в КС я не знаю, есть ли такое. Ну, в КС вертикального точно нет. В Квейке точно есть. Ну, вот. Прям даже побольше, чем в Сидже. В Quake Arena там вообще такие карты мозговыносящие. Там даже в сингле поначалу трудно играть. Вообще, да. Минутка важных новостей, начать дергаться левая Так, ягодица. что там ребятки чинят, давайте почитаем чат, пока там они чинят. Ужаснемся, так сказать. Thanks, Тодд. Пишут. Спасибо, Тодд. Где QuakeCon? Спрашивают. Где можно найти польский стрим беседы? Я сегодня очень удивился, когда узнал, что, оказывается, по-моему, в субботу будет девелоперский стрим на французском канале Bethesda. Учитывая, что разработчики французы, это неудивительно. Си или Ви, или как там. 14 тысяч просмотров. Охренеть. Вернее, одновременных просто. Продам гараж. Где? Я не увидел. В чате написали. Да, я смотрю, но не вижу. Уже затерли, что ли? Нет. Сообщение удалено модератором. Ого, там прям много сообщений удаляют модератором. Так, ладно. БРБ Eternal. Русские вперед. Можно написать слава Украине. Так, ты же прям вот то, что ты мне скинул, да? Ты там чат смотришь. Ну да. Официальный канал Bethesda. Twitch TV Bethesda. Угу. А могут. Windows XP shutdown. Так. Ладно, не буду я это писать. Мне религия не позволяет. Почему?
О, чат приостановлен. О, нет, уже не приостановлен. Это ты просто прокрутил. Не, оказывается, вниз покрутил. Ну, не суть. Day One Boys 300 гигабайт. Кстати, как тебе новый патч по Киберпанку? Не смотрел, я ж еще шел. Я не играл еще в него. А, понятно. Так, ну мы перешли в режим ожидания, пока они там все это дело чинят. Как бы Bethesda без багов это не Bethesda. Баги без беседы. Это не баги. Я уже ожидаю, что будет в Deathloop. Я, конечно, знаю, что Deathloop это не Bethesda, это Arcane, но все равно. И я помню, ее сильно ругали за Dishonored 2, потому что она была не оптимизирована совсем. Даже на моей 750 Ti, что неудивительно, в принципе, выдавала жутчайшие фрезы несколько лет назад. Правда, потом все нормализовалось, да. Сейчас я могу купить что-то гривен за 200-300. Уже в чат пишут, включите музыку. Я эту фишку сразу просек. А что, там нет музыки? Нет. Ну шо? Я пишу. В чат пишешь? Да. Блин, у меня буквы И нет на клавиатуре. В Украине? А ты будешь типа сообщения выделять, как эти? А в смысле? Ну, фиолетовым. Зачем? Ладно. А как? А там очки внизу есть. Если ты на канал подписан, то есть не подписан, а зафоловлен. Ну, у меня 20 баллов канала, и что с ними делать? А, 20? Нет, 20 мало, надо 170. Ну и все, значит. Ну идите нафиг. О, плюс 10. Еще плюс 10. За что? За хорошее поведение. Хотел сказать, за хорошие глаза, но это не та фраза. Чтобы получить бонус, плюс 50 очков, 80. Было 20 бахов. Send a message in chat. In sub-only mode. Choose an emote to unlock. Modify a single emote. Ну да. Кого-то уволят сегодня, пишет в чат. Ну, раз такое дело, то мы тут надолго застряли, потому что пока я не посмотрю презентацию по этому самому, по Deathloop, я точно стрим не закончу. Мне же интересно все-таки, чем там все обернется. Да, кстати, на следующей неделе буду вспоминать свой скилл, вернее, продолжать вспоминать его. В понедельник будет, скорее всего, стрим. О, стрим по Moon Crash. Сейчас мы возвращаемся. Опять звук пропал. Да, тоже звук пропадает иногда. Да? А еще на фоне музычка из Дума. Прям громче, чем он. Quake was clearly one of those franchises. You can remember before Quake and after Quake. I think everything that came after Quake. Так, у меня 380 очков, как выделить? Нажимаешь на очки, и там будет выделить сообщение за 170. Awesome franchise to recognize and give it its due for what it meant to our industry. Hey everyone. It's hard to believe we're here celebrating 25 years of Quake. I'm Andre Carlos, community manager, and I'm honored to be hosting the Quake panel here at QuakeCon 21. I'm honored to be here with you, buddy. My name is Joshua Boyle. I'm senior community manager at Bethesda Softworks. And now we're going to kick it to three industry legends and Quake fans in their own right. Который community manager. Hey everyone, I'm Marty Stratton, the studio director here at id Software. Here for my 22nd, I think, QuakeCon. Wish we could be in person, but happy to be joining you virtually. Yep, this is Kevin Cloud. I'm senior producer at id. I'm equally excited to be here. I wish we could
could be there in person as well, but I appreciate everyone getting. В общем, все с разных концов мира. Очень рады видеть друг друга. A big Quake fan, but also a very big id fan. So it's a great honor for me to be here. Awesome. We're so stoked to have you guys here. But I know that before we jump in and talk about Quake and QuakeCon, Marty, I know you had a quick message for the QuakeCon audience. Yeah, absolutely. You know, the pandemic has been tough for so many people out there. You know, we've talked a little bit in some letters and different things, different streams about what it's meant to us from a development perspective. But you know, coming together at QuakeCon really means a lot to us. We've missed each other, being in person. We're all excited вот мы так из офиса в марте прошлого года забирали свои компы and и ехали honestly, домой. I really have to hand it to ZeniMax for keeping QuakeCon alive over these last couple of years. I think all of us last year thought that we'd be back this year celebrating together and getting together and that really that, you know, this event to us at id is really that. It is about kind of that community and not even us connecting with the community, because I think we're always connected to our community of players pretty well. It's just getting together and sitting together in the BYOC, you know, sitting together in the audience of, you know, whatever crazy activities we have going on, you know, getting together in panels. It's that perspective where, you know, everybody from id gets to Я заметил, что сначала пропадает звук, а потом замирает изображение у них. Ну, потому что изображение отстает. Да, так что если у них такие проблемы, то я за свой стрим могу вообще не переживать. Watching the streams, participating in the fundraisers we're doing, buying the games. You know, we always put on great sales around QuakeCon. That's a QuakeCon tradition. And you know, I say it all the time, понимаю but really из that, происходящего, это то, что если тебе нечего сказать, можешь просто кивать. And к сожалению, камера у меня выключена, get that feel than QuakeCon every вот и year. так достаточно много лиц. We're already looking forward to next year. We were looking forward to this year, but I know we'll be back together next year. And just want to thank the fans and the community for supporting us through the launch of Doom Eternal, all of these, you know, this last year and a half. Showing up at QuakeCon last year and then showing up again this year really means a lot to us, and we'll have a great party next year together. Kevin, how about you? What were your favorite experiences, favorite moments at QuakeCon? Который Марти Страттон. Yeah, I think my first QuakeCon was in 1999. So that's, you know, it started in 96, and you know. Я прям проследился. Учитывая, что QuakeCon изначально был локальным таким сборищем фанатов, где рубились в Quake. Во всяком случае, из того, что я понял из описаний, которые есть в инете, у меня тогда даже компания была еще, я тогда в школу ходил. I think that's a lot of what some of the early QuakeCon attendees do today. They come back with their families. And it's exciting to see sort of this next generation of gamers out there enjoying, you know, what we're making today. So. Тем временем у нас в семьях говорят, что компьютерные игры это для детей. We've actually, you know, over the years we've grown up with some of the people who've either volunteered or have gone to early QuakeCons and now are actually employees of the studio. You know, we've got we've had many people here at id that you know, were like 16, 17, 18, their first QuakeCons, and were volunteers for many years, and then we hired them on staff. You know, John Hill, 04, was a longtime competitor, came to QuakeCon for the first time with his dad, talking about families. You know, his dad was chaperoning him at that very first QuakeCon. I can't remember how old he was. I think he was like 15, maybe 14. And now, you know, it works for ZeniMax. So that was one of us. Вот это вот повезло чуваку. Do you have any пришел с семьей на QuakeCon, который комьюнити-менеджер вот справа. Черной кепке такой. А теперь работает в ZeniMax. Community manager. Been with focus on promoting our Wolfenstein titles.
I do enjoy it though. ZeniMax это родительская компания Bethesda, ну и, собственно, всех компаний, входящих в состав Bethesda. And LAN parties has always been как раз та компания, которую купил Microsoft. ZeniMax, вот Microsoft, Bethesda Softworks под ZeniMax и вместе с Bethesda на одном уровне Arcane. Obviously, QuakeCon wouldn't exist without Quake. Студии всякие, sort of in the name. остальные. Sort of how we got our start here. But if we haven't already, let's get nostalgic now to talk about 25 years later. So basically, quick question to all of you. How did you first get introduced to Quake and what impact did it have? I'm going to start at the beginning. So Kevin, this is almost a rhetorical question for you because it was your job. But let's talk about for a second. В 2020 началась сделка и в этом году закончилась. Хотя я могу ошибаться. Well, so while we were working on Doom 2, Carmack was working on the Quake tech, so I was introduced to it in bits and pieces as it evolved. И на этой положительной ноте мы говорим «Привет, Ким!» Я даже не заметил, я слушаю просто, что люди говорят, как бы. Пока бы он не подул в микрофон, я бы и не заметил, честно говоря. У меня, кстати, Fallout 3 так и не пройденный до сих пор. Ну, я все хотел пройти, ему пошел вместо меня, я так огорчился этим фактом, что забросил. Большинство игр. Это тоже вот это Quake сейчас показывает, да? Да, видишь, он вот еще думал уже 3D-шный чисто. Слушай, я в Quake никогда не играл, мне сложно представить. Я в 4-й, по-моему, играл. Я только в первые 3. Да, я в 4-й играл. А, да. Ладно, в 4-й тоже играл. It has a side, and it isn't just two bats. It's incredible. And I know you're personally, I know you have a kind of an interesting introduction too. So why don't you tell us a little bit about your introduction to Quake and what impact it had on you as a person and you. Надо Киму теперь пройти Doom и Doom Eternal. Ну, меня не тянет. А, я все время забываю. Да. Мой жалкий ноутбук не может потянуть. Doom 3 играл? Не, я ни в один из Думов не играл. Ну, 3 у тебя должно потянуть, если тянул Quake 4. Типа, я вообще с хоррорами не особо дружу, а Doom 3, по-моему, он же... Ну да, он больше под хоррор. Ну, не сильно. До какого-то момента. Сорвался пройти Layers of Fear, но там сцена вот эта, ну, в начале места, где плачет женщина, я так засал и решил кинуть. Страшно вырубай. Она просто ноет, и я такой, блин, нет, не пойдет. Nope. Единственный из хорроров, который я полностью прошел, это был Cry of Fear, и он очень сильно меня задел. And then it just went from there. А сколько тебе лет? So for me, Quake is the reason that I'm a game developer. And of course also the reason that I started, why I started as a level designer. That's amazing. So super important. Они просто вспоминают первое время Quake. Of the source code via OpenGL, то, что их больше всего впечатлило, как я понял. Послушаем, что нам еще расскажут. It really, it was so, everything, like all that stuff that I was talking about, just, you know, Quake World, OpenGL, the open source of the code, the modability, it was all просто болезненно смотрят в камеру. Not ahead of its time, but just on that, вспоминают это чудесное время. And I think, I really, you know, as important as the actual game was and the gameplay and 3D, so much of that stuff was just, it was driving a lot of what every... Кто потух? And I think, you know, I know Id gets a lot of credit. Сначала потух, а потом замер. You know, Kevin's still, you know, still at Id, and it's such an awesome thing. But like those early years and that early team was really something special. And you know, we still hold a lot of that
respect for that team at the company today, even though most of them aren't with us physically in the building anymore. Получается, что Quake появился раньше, чем Doom. It really was Заложил основы для Doom уже. With both QuakeCon and Quake, now 25 years later, like neither would be anything of what they are without an amazing community. Like how, like what makes Quake fans so passionate? And first I'm going to start with Yerk, because again, coming from the community, yeah, I feel like Yerk's like, Jesus, that's a lot of pressure to answer this question. But no, what do you think, like, from your perspective of coming up, getting your first PC in '96 with the modem and the internet, big ups, and Quake, like, what do you think, fueled your passion as a community member for Quake in particular at the time, and like, what's continued it going so long, do you think? I think for me, Конституции у нашей страны тогда еще не было. I touched upon this, as I just mentioned, the internet connection and the ability to access community-made maps opened up a completely new world for me. And a lot of things happened during that time as well. Ощущение, что его пытают, его заставляют читать текст, он в заложниках. Мне кажется, это больше связано с тем, что английский не совсем его родной язык, судя по акценту. Вообще то время для них было временем первых шагов в компьютерных играх. Если сравнить игры тогда и сейчас, то это очень большой путь проделан. At the end of '98, it slowed down a bit. Even though I still did some mapping on the side, I wasn't really active in the community anymore, and I fell behind. Even the maps I made for this dimension of the past, the map pack we released 5 years ago, that was built using Worldcraft 1.6, and it used the technical limitations of old Windquake. Right. Where I think for me the main struggle back then was to keep the drawn surfaces down below 799. Yeah, you had the limitations, right? Completely different. Right. Oh yes, now it's very different now. It has evolved tremendously. Yeah. But I did want to ask you, like, you having started out, making all these Worldcraft maps since '96, and then более удобных инструментов для создания игр, особенно шутеров. 20th anniversary, like, how did that feel? Like going home, sort of, друг, например, создавал шутер на основе Crytek и всех инструментов под Crytek. It wasn't really getting back. It was just that I had my old version. Ну, там, видать, было какое-то программное обеспечение. То ли они договаривались сначала с владельцем движка, покупали лицензию, но это не особо сильно продвинулось. Ну, я имею в виду этот проект. Ну, не важно. Ну, кстати, посмотрел, сколько скинул. Не то, чтобы прям что-то прям сильно заремастерено. Ну, я хз, я просто в новостях прочитал, что Quake готовится ремастер за 719 рублей на консолях. And there's so many people that have, contributed and made such big impact. The guys behind the Quake Spasm engine and things like Eric Weiss compiling tools and Christian Duska's the Trench Broom editor. It's that has made a huge impact. And those are just a few examples of how the community has grown. So it's just the amount of content as well, and how how easy it is to access maps and tutorials. Да, я удивлен, что до сих пор держался. Ну, мы все-таки девелоперский стрим смотрим, поэтому... And I continued to follow that site throughout all of these years and downloaded maps, and the mods made today. I think. Мне все-таки кажется, что этот товарищ читает по каким-то тезисам, как я читал реферат в 9 классе.
Ненавидел рефераты. Может, он не выспался и пытается держать за открытыми, it is the чтобы 25th не показать. anniversary. Ну да. We are here at Он не QuakeCon. выспался, But I поэтому, don't think it would be virtually here at QuakeCon. поэтому in ширнулся, spirit. чтобы глаза были открыты. I don't think it would be a QuakeCon if we didn't have an announcement. Ну да, да. You, my friend, are Уже correct. время объявлений, да? Ура, контент! Ага. Ну слабо. Spires Today Retro Shooters. Я ожидал, что будет ремастер в виде, Resident Evil. А тут... вот, это ремейк, это не ремастер. Ремейк. Все базарно. Experience original game and defeat evil. Вот это, наверное, будет неплохое время попробовать Quake. Так это Doom. Или Doom. И Doom, и Quake. Я хотел, кстати, первую часть Doom пройти. Я не проходил еще никогда его. Ну, честно говоря, не советую. Почему? Ну, типа, если ты не вот какой-то... Не, я и так прекрасно вижу, что оно отличается разительно от того, что сейчас есть. Просто попробовать хотя бы. Ну, пробуй. Но я бы советовал уже в третий туда играть. А так, конечно, если хочется хардкора, то да, можно и... Если мне хочется хардкора, я пойду в рейтинг в осаде. Как было у нас в одной из нарезок, благородная цель слиться до меди. Даже не благородная, а грандиозная. Там же в Доме, по-моему, кооп есть. В 16-й есть там десматч, по-моему. You love to see it. I mean, I'm trying to think back to Quake being on consoles, and we're talking like Saturn, Nintendo 64 days. So this is pretty wild. And Marty, do you want to walk us through just some of like the top line points of what this offers a lot of new players that are maybe just coming in for the first time, or maybe they're familiar with Quake a little bit? Yeah, absolutely. I mean, Так, for us Марти it was сейчас нам important расскажет, что to be интересного в authentic этом and create a ремастере. genuine Quake experience that Дрова is what подтянули. people to players, what it's meant to the industry, to basically, you know, kind of bring it back at the 25th anniversary, bring it to a whole new audience of players, or to players who've been with us for the last 25 Это years. набор простых фигур в Kind of основном. doing both of those things with this visually enhanced version is really what it was all about. And the team has done a great job with it. We have Xbox Иногда Series простые X and фигуры S, способны and, творить as well as непростые PlayStation вещи. 5, where we'll have 4K support and Ауф, 120 hertz сколько продает support, S. which is awesome. From a multiplayer perspective, obviously, you know, we've touched on it, but multiplayer Quake was such a big deal. And for this release, we have obviously full multiplayer support, both local and internet. Local has 4-player split screen as well as 4-player co-op. We have crossplay on you know, when you're playing online Я multiplayer. надеюсь, So really a great ремастер не будет требовать подключения к сети, как было version of Quake for с изданиями people Дума who've на been with Nintendo us for a Switch. long time, or you know, Люди if дико you've kind of бесились по gotten into the этому recent поводу. scene around Подозреваю, что around что-нибудь this style такое это of game, добавят. I love to see there's almost been a Hardcore bonus resurgence типа, of this да? style of game within the indie scene. These fast-paced, fluid, you know, first-person shooters, and I think Doom's been part of that, but they all really go back to Quake. Что? Это ж Never, you know, you've never played a Doom, Quake game. получается, You know, this is первый, the и original, Quake это ж делала не and беседка, and правильно? it's worth picking up. Или Ну беседка? это ID Software все делает, Yeah, Doom well и said. Quake. And then Kevin, it's not just Вот еще visual состав enhancements, right? We've got some ID, pretty cool который audio stuff самый-самый going on первый. as well in the enhanced version. We do. I mean, I do want to give a shout out to Night Dive, and you know that's the team that's working with us on the project. Back in I guess it was QuakeCon 2019. Some of their team members sat around a lunch table with me, and we discussed this idea. They're huge fans
of the game. And Ему еще студия помогала в этом проекте. You know, you've played a Night Dive title with us. Потому что, наверное, невозможно делать одновременно обновление для Doom Eternal и еще другой работой заниматься. And really making sort of an archival version of them. Хотя Юра как-то умудрялся делать интенсы, консультировать по другим проектам одновременно. And so, you know, I just want to give a shout out to those guys and the effort they put into it. So, you know, on the sound side, of course, we included the original soundtrack. We also went back to you know, our archive of the source sounds and released them, and we'll be releasing them now in 22 kilohertz rather than 11 kilohertz. So a lot of, you know, improvements to try to get the best quality version of Quake. So, you know, we're really excited. Awesome, very cool. And Yurk, I'm gonna toss this one over to you. So you've been talking about, you know, having played Quake single player obsessively, and also about the modding scene. So what about mission packs in this new updated version? And also, what about the modding scene in general? Like, how are mods going to be supported? The enhanced version comes with the 2 mission packs, Source of Armageddon and also Dissolution of Eternity, which is really, really great. And in addition, I'm also very happy to say that we have a contribution from the Machine Games Quake modding group as well. Both Dimension of the Past and an all-new mod called Dimension of the Machine will also be included in this version of Quake. Будет поддержка модов. Brand new mission pack. Oh my god. И комплекты миссий добавлены с ремастером. Это, наверное, и то и есть, что имелось в виду под дополнениями. Поддержка модов. Все это сообщество, которое наклепало уже 100-500 миллиардов модов с 98-го года. Такие, что? Что? Excuse me, what the fuck? Мое время пришло. And just a spoiler, awesome. I've played the new Machine Games Edition add-on, and it is rad. Like you said, Yurk, I can tell that you guys are using new tools to make it, because I was like, what is this? Is this even Quake? This is incredible. Like, architecture, everything. You guys blew it out of the water, so that's really cool. Yeah, it's awesome, isn't it? Yeah. I mean, it really будет еще мод от Machine Games, разработчиков последних игр серии Wolfenstein. Sure. Very exciting to see. And again, free content. Once you get the game, you can just download it. You can choose to download or delete any of these things. You can keep tidy your own build. It's all pretty sweet and self-contained. That's wild. It's pretty rad. All right. We want to thank Marty, Kevin, and Yurk one more time for joining us. Guys, thank you so much, and thank you for making this last 25 years a hell of a ride. Thanks, guys. Забавно Thank you. Подумал еще, что он там делает. Потом дошло, что он машет другим. Улыбаемся и машем, парни. Jason. Так, и мы переключаемся на Arcane. There's our intros. Наверное. Сейчас посмотрим. Well, we are super excited to be here. Obviously, we are in Bethesda, Maryland. We are not in Dallas, Texas, unfortunately, where we usually would be. What you guys just saw was the Quake panel. First of all, we want to say super sorry about some of the technical difficulties we ran into. Behind these cameras, there are a bunch of talented people who are working hard to bring you all the panels that you're going to still see today, maybe a little off schedule, but yeah, there's a lot of content today. We've got a lot to go through, a lot of fun things. Булочка у мужика явно связана с будущим релизом Arcane, который выйдет в следующем году. youtube.com/Bethesda, so that you can watch them in their entirety. In their entirety. At your leisure. Yeah. Нет, again and again. это слоган игры. Игра называется Well, starting with Quake, obviously, if you just tuned in right now or you just saw the panel, Borderlands про we are bringing вампиров, как Quake его называют. enhanced today to Xbox One, PS4, PC, and Nintendo Switch. And you can play backwards compatible on Кусать назад. consoles with the next gen update coming soon. That's not it for Quake. Как это перевести? Is it? No. Well, it is QuakeCon. Tell me more, Jason. I'm going to tell you more. Как We have Quake огрызаться. 2 and Quake 3 Arena coming today to Xbox Game Pass on PC in their original form. So you have plenty of Quake games to уже play можно today в Game for Pass, QuakeCon на Game Pass and сыграть в forever. это. And what would QuakeCon be without some giveaways? A lot of giveaways. A lot of giveaways. We have
amazing giveaways all weekend long, both on our social media channels at Bethesda and QuakeCon, right? I'm getting that right. Maybe you're right. Okay, good to go. Bethesda Social and QuakeCon Social, and we will also be giving away things all weekend long on stream. So all you have to do is tune in, follow Bethesda, and listen for the keyword. And why don't we just like right out the gate go with a giveaway? One of the coolest custom. I don't know if you can see that, Jess. It's a lot of. You want me to get up? Should I get up and go over? Yeah, just go up and do it. Just do it live. Sloppily do this. Jess is gonna show off this Офигенный controller. геймпад This is с an awesome фокусом на You can't свете. see anything. It's okay. We tried. It's on social. Yeah, you can win this right now on twitter.com/Bethesda. С эмблемами игр Right от now, we're actually Bethesda. going to give this away. We're going to give it away each day of QuakeCon. We have different ones. So this one we're going to give away. And all you have to do Go into chat right now and type Bethesda controller. That's all it. Lowercase, all one word, as though you're saying Bethesda Ох, controller. really ебать, fast. люди быстро печатают. And so we're going to pull a winner in the next couple of minutes. So just do it Ah, right now. я We're going не to get могу. somebody to win this Я не awesome могу даже controller. выделить Super это. limited. And for this and all Bethesda giveaways that controller. happen on stream, we will Маленькими be буквами, whispering the одним winners словом, after the набираем streams are в over, чат. so that we may get, so that you may collect your prize. You will have Понял. 72 hours from the time that you were selected as winner to get back to us. So make sure that you keep your, Соня, помоги your Юре whispers выиграть open геймпад and that Xbox. you're following Bethesda and that we can get back to you. What else we got going on, Jason? Quite a bit. тихо, вот I will это say надо QuakeCon, напечатать, чтоб every ты не year, a big part of QuakeCon is giving back. So we have, at the bottom of Я your не screen, смог you're actually going to скопипастить, see прошу several напечатать. amazing organizations that Я we're скинул supporting в this year, including Sure. UNICEF. Can you point to them? Can- I'm not even going to try. It's just embarrassing at that point. Trevor Project, the NAACP, Legal Defense Fund, Это just amazing organizations. So all at the bottom of your screen, all you have to do to charities, то donate есть благотворительности, в которые пойдут деньги с charity. донейшенов. Bring it up. They'll bring it up. You'll have more information. В You can give back частности, with us throughout the благотворительные entire weekend. фонды And we'll shout защиты out some of your животных. names too. Should be fun. And in addition to that, wouldn't be QuakeCon without our amazing QuakeCon community doing some amazing features themselves in their Discord Yes. Капец, and просто on поток Twitch Bethesda for them as контроллера. well. So we encourage you to go visit their Twitch channel. We have the Esports Pro League. Did I get that right? You sure did. All right. There's a lot That of going content. on. So much content all weekend long. So up next, we will be having our deep dive into Deathloop with Arcane Leon. Yes. We will also be doing a giveaway Продам for песок, post-Deathloop щебень, камни, posters, дрова. correct? Yeah, in just a bit, we are going to be giving away this О, poster, сейчас нам but расскажут про obviously one Deathloop. giveaway at a time. So we're going to pick our Bethesda Подробностях controller winner. следующие We can just полчаса. pick it now. So Yeah. behind the scenes, we'll have someone pick this winner and we'll announce it shortly. Super speedy. For the next poster giveaway, we'll announce that keyword. Basically, we're going to give you guys a chance to enter this keyword into chat, but then we're going to block that keyword so we can move on to the next giveaway. So the chat isn't just a bunch of spam of Bethesda controller Also for 3 worth days. noting, not that it probably matters, but it is worth noting that you only need to enter a keyword one time Yes, to enter to that is win true. that prize. That is So true. you do not need to keep spamming from the account. But anyway, Сейчас люди начнут создавать кучу новых I think we аккаунтов и do. вводить I think we Bethesda do. контроллер. While we're getting that, just thinking они about же all the это things что we have забанят this это weekend. слово We've got специально. streams. Ну да, пока не Deathloop начнется today that we're going to be going over, новый, and tomorrow новая as well. раздача. We have the esports content. There's just a bunch of streams. a lot of developer panels today. A lot of developer panels. And like Jess mentioned, we've got quite a bit of content for our community members as well on Twitch and their Discord. It's an incredible weekend of a lot. Yeah. And the merch. Can I mention the merch? Like the amazing charity shirts that we have. Yes, the Pugibus Cat Loop shirts. Not sure if you've seen them, but they're fantastic. It's awesome. Yeah. And these pillows. Oh yeah, our moral support Нифига pillows. не гонки, Slash. я прям вижу. They're very comfy, so you can hold on to them, cuddle them. Who doesn't? You could also wear it as a hat. You could. But, I don't know if it looks that good, but at least you know you're repping QuakeCon Да, wherever you интересно, go with как like the most подушку носить fashionable в hat. качестве QuakeCon шляпы. Orange is bold and fantastic. Хуяк, хуяки. just И gonna все. hold it. Продакшн, да. Okay. I think we have a winner. Maybe. Drum roll. Yes, we do. And the winner is Very tiny. Darth Diddler.
Congratulations. Look, we're doing it live. Darth Diddler, you have won this controller. Congratulations, Darth Diddler, on Fantastic. your new Bethesda controller. We will have 2 more of these to give away, one tomorrow and one on Saturday. And you will also have the opportunity to enter to win on Bethesda's, putting his pillow down, it's like really bulky now. That's fine. In a good way. On Bethesda's social channels. We're going to, well, let's kick off the next giveaway. Let's just do it right now. All right. Okay. Deathloop posters. We're going to actually have several winners, so we're going to be contacting all of the winners. I'm not going to announce it here because it's going to be quite a bit of them. So if you're interested in winning the Deathloop poster, which obviously you are, in chat right now, type the keyword dress to kill. One word. Dress to kill. T-O, not the number. Yeah. We're going to let that run for a few minutes. But in the meantime, before we get to the next Deathloop panel, we're going to quickly just jump over and check out the Quake Pro League tournament. Let's check out, see what's going on. And then we'll jump right into Deathloop. See you guys soon. Так, сейчас нам опять киберспорт покажут, а потом будет Deathloop. Opportunity that Mega is about to spawn. Base heading on over there, sees it there. Вот так вот у нас выглядит Quake Champions. And this kind of changes. I would imagine that we'll see Base kind of shift his game a little bit, having control of both of these items. There we see the piercing sight come out. Knows exactly where his opponent is. As he kind of actually jukes him. Nicely done by Chain playing games. But this is going to set up another potential item cycle here for Base as he grabs that heavy and will make his way to Mega. Just want to say, I really like that first push by Chain, because what he's doing is we just had another engagement. Oh no, he falls off, and that means Chain will regroup. But what Base is doing by forcing these fights just before. I don't know if I'd agree with that one. Это не друг против друга. Да. Бассети тащит 2-1. But what Base is doing here is that he's forcing Chain to fight if he wants the item. Я так понимаю, счетчик это отчет респауна, который вот 34, 33, вверху по центру. Он прыгает, типа forcing Chain to make a decision. Either instantly pop it and run away, because as soon as he starts engaging, he's already lost control. So it really is forcing Chain into these micro decisions that at the moment, Base is winning on. Как он вообще заметил? Got some rails coming out, nicely done by Chain, answered by Base. Chain unfortunately very low. And we're gonna get that piercing sight. Chain, double frag. Unfortunate as he's in the back, trying to heal back up, and Base now up by 3. And I honestly thought that risk by Base to rocket jump back up, where Chain was able to capitalize, was going to turn into bad news bears for him, but he recovered from that one. No, he did. He managed to catch him with the piercing sight once again, which we said how much value is going to come out of it. It seems to be incredible value every time he uses it. Stopwatch. Yeah, I mean, he's getting a lot of information, but we talked about it earlier where when piercing sight turns into a defensive tool for you, waiting for it. Did the old... like a bit slippery there. Chain unfortunately goes down, but I do like what he was thinking about doing there. He kind of stopped for a moment, got behind Base, but just wasn't able to really capitalize on it. There's about 3 minutes left in this matchup, and Base still with the 4-frag lead. Now, what you really got to be watching for now is what Base's options are. Can he keep the pressure on? He absolutely can, but he can also begin to play a much more defensive game, using that piercing sight to basically always be where your opponent is not. So he uses it, he sees his opponent way across the map. Instead, he's like, nope, I'm going to keep the pressure on, and good for him. There he gets the ghost swap popped again, and that might be his objective right there. Lovely double back. He knows there's no ghost walk up now, and this could really just extend the lead to a point of no return, and he knows it. Hitting a one rail and trading is going to be enough, as he knows now the next round of items are up. But Chain is still sticking Аркейны там, наверное, готовятся к представлению новой игры, пока нам это показывают.
both pop out the Ghost Walk and then sweep up these frags. That one hurt a little bit right off the spawn. Going to be looking for another one, and there it is. And that one is definitely going to be a GG. 8-1. Мне интересно посмотреть, как про играет. Я иногда поэтому смотрю даже турниры Сиджа. Причем довольно часто, особенно когда Six Invitational проходит. To be reactive in the ways that he needs to. There's a lot of players that have said, you know, they don't particularly like to play that style, but he displayed it quite well. Chain, on the other hand, you know, he took a game off of base. We still had some pretty close games. The last 2-3 minutes of that Deep Embrace game was phenomenal by Chain. His rail was absolutely on. And I thought he played well. So I'd keep an eye on him even down in the lower bracket, because this is definitely the same Chain that we saw performing well at the last finals. No, absolutely. It's definitely a much better version of Chain. I think the same problem persists in that in this map his rail's been off and his whole game plan seems to fall apart. On the other hand, Base truly did play a remarkable game. Ну, он стреляет и потом смещается, то есть как бы выстрел летит по прямой, так что никаких проблем с регистрацией. Не так, как ты стреляешь, оно летит по огибающей как-то, как в осаде, например. О, это же Владимир. Да, кстати, да. Было бы удивительно, если бы оружие из Quake не использовалось в Quake. Ну, типа, это прям точно та же модель. Ну да, скорее всего. Вот Railgun выглядит точно так же, как и is what we're looking at, a potential final score here. Base will advance in the upper bracket, and Chain, unfortunately, will have to battle with his life on the line in the lower bracket. So congratulations to Base. Let's bring Ketchup back, who got to watch that fight in the front row and see what he thought about it. Респектус Васе просто. I am indeed. I'm kind of keeping one eye on the monitor just for when we change over, so there's not this kind of ethereal voice. Говорится русский вперед. Hello, welcome back to me, I guess. Welcome back to you. Yes. I gotta say, what do you think of that matchup? Уже $270 пожертвовали на благотворительность зрители. The Deep Embrace, and it wasn't just because of that kind of closing 60 seconds. It was actually the degree of patience. The opening moments of a few of those maps were not necessarily slow-paced, but there was a lot of care to Deep Embrace. It took about 2.5 minutes before Chain even had the opportunity to get a railgun, and then that kind of like surprise factor of the LG behind kind of set the offensive wheels in motion, I suppose. But then Base being happy to capitalize on the situation, getting a lot more berserks out than we used to see. And then, of course, the clutch comeback being made in the 60 seconds was the best part of it, for sure. But unfortunately, not able to carry that momentum into real. Алекс, когда катку сливает в рейтинг. The replays here, right? You know, we hit that 9-minute mark. At that point, so much of the damage had already been done. And Base always being that one step ahead. And I think Vice just helps him so much more to play that way. But guy's got a giant brain anyway, even without that kind of wall hack ability, so... I think that it's satisfying 2-1, отказался бы, согласился. Сама игра, конечно, годная. And I think could still go very far in this tournament. Страдать мы будем посильнее, чем болеть. I thought Base looked on form this entire series. Yes, he looked map 2, but Chain played almost out of his mind for large periods of that, and Base still played exceptionally well. Тоже, я так понимаю, разные герои со своими способностями. He had almost exclusive control of all of the items beyond 9 of them. So full credit to the way in which Base played this. He definitely showed his best form. То, что там разные герои, это 100%. Мы сами сейчас видели. Персонажи разные. Ну, блин, в Quake Tweet это все-таки был просто скин. Я вам ни за что не отвечал. Absolutely. Well, another что я знаю о Quake Champions, это то, что там есть Doomslayer. It's Cypher versus CNZ. CNZ already off an impressive victory this morning here at the QPL World Championship. Can he duplicate those efforts against Cypher? Well, that's a tough opponent we're going to see when we return. Thanks for joining us. We'll be right back.
Рекламная пауза. Это кадры как басе против Чейнга. Что значит B100 басе? План, наверное. О, лагаются. Да. Я так понимаю, что у тебя до тебя стрим раньше доходит, чем до меня. У Sony еще чуть-чуть раньше даже. Это обычно зависит от времени просмотра сначала включения стрима. Чем дольше смотришь, тем больше он отстает. Twitch должен своим зарегистрированным пользователям высылать кнопку F5, которая по USB подключается. Ну, раньше, кстати, они... Вот у меня, я думал, что Twitch лагал раньше. Вот. А потом перестал. А оказывается, он раньше меня постоянно держал, типа, ну, в эфире, прямо, без отставания. А потом появилось какой-то постепенный набор отставаний. Пацаны, конечно, быстрые, я так быстро бегать не умею. Ну, сука, давай. Он так часто моргать начал. Вот до чего доводит Quake. Начинаешь моргать в 2 раза чаще. А вот зачем глаз внизу, да, вот это посредине. Моргаешь каждый раз. Нажимаешь кнопку и моргаешь. Ну, смотрится, конечно, эпично, но играть мы будем не так совершенно, если будем вообще. Не, ну по сути это что же движок шеи Quake, да? Ой, в Думе. Шеи Quake. Выглядит даже вполне похоже по качеству текстур, я имею в виду. Это, видимо, какие-то еще были старые записи. Ого, ты вчера мышку ввел через полстола. У него, наверное, большой коврик. И не только коврик. И только коврик. Но еще и скилл большой достаточно. Капец, чувак противно выглядит. В смысле? А там какой-то чел сидел, жевал во время игры. Лицо задрал. Типичный куибер-спортсмен. Ага. Этот вон с одного удара, наверное, монитор ломает. Ты по внешнему виду анализируешь, что ли? Да. Ну вот этому челу было впадло вебку ставить нормально. А зачем? Может, она у него одна. Как раз для таких турниров. Которая снимает комнату. Типа хоть кто-то посмотрит на мой новый ремонт. Блин, это было неплохо. Как-то я сам до этого не догадался. Во, этот противный. Псайки. И он опять жует. Как будто ты не жуй. А, нет, ты не жевал еще ни разу во время игры. В таком случае не. Не, ну я мог что-то хавать, но, блин, чувак прям видно, что он куда-то чавкает. У него рот открывается и закрывается. На камеру жует, да? Да, да. У нас есть тоже любители почавкать во время игры. Алекс, например. Или... Я знаю, что похрустить чипсиками во время аниме. А, во время аниме? Я имею в виду во время рейтингового матча. Меня немножко это раздражало поначалу. Так, что-то там рекламная пауза затягивается.
Временно передернешь. Помню, у нас то ли в школе, то ли в универе была большая перемена на 20 минут. А, в универе точно. В твоей школе на 20 минут перемена есть. Обычно перемена была 10, а между сменами была на 20. У вас был перерыв 20 минут? Да, да, между сменами, когда утренние и вечерние. Когда, например, у нас было там 6 или 7 или 8 пар. Наверное, если бы давали медаль за, так сказать, высиживание 7 пар подряд, я, наверное, был бы призером. Был как-то случай, что из моей группы все ушли домой, тупо свалили с пары, я сидел до последней. А тебя потом еще кидала называли, да? Нет, не называли. Я просто сидел, тихо записывал конспект в тетрадочку. Конспект. Капец, у меня motion sickness будет от таких мувов, как у этих спортсменов. Please, speak on Russian. I cannot. But why? Я иногда ловлю себя на мысли, что я даже думать начинаю на английском. В редких случаях. Ну все, американизация головного мозга. Ты бы тексты подписал с моего, я бы тебя посмотрел. Зачем на меня смотреть? Тексты читать надо. Егор, хочешь прикол? Давай. По поводу пар. Ну. Короче, был случай, когда на первой паре меня забрали, и в итоге я 2 пары шила штору. Родители забрали? Не родители, а препод. А, это, наверное, были пары по какому-нибудь хозяйству или что-нибудь такому? Нет, у нас такого. Меня просто забрали с пар, там Карлит Курмовой и ЗВ, по-моему. Заботятся ученика. Ага. Что за профессия? Мы еще бывало на парах, короче, кабинет убираем. Потому что там, короче, какое-то мероприятие, или еще что-то. Да. Весело. Преподы собрались нажраться и заставляют учеников драть хату. Вот, ну это как с солдатами, которые дачу строят. Примерно то же самое. Что еще сказать? Так, ладно. Посмотрим, что там. Что там Bethesda в Твиттере пишет? Опять technical issues. Опять посмотри, как чувак глазами вводит по монитору. Ну я монит большой, и он прям повсюду. Люди в чате спрашивают, когда Doom. Doom будет уже ближе к 12, наверное, по МСК. Но мы об этом узнаем из новостей в нашем Discord сервере. Чел пишет про 14 манулов в чат. 14 манулов? Да. Уже 15. Что? Ну, 15 манулов. 15 манулов? 16 манулов. Что? Я вижу, что? Опять эпичный музончик. Ну так это старое. Это из Quake 2. Я не играл ни в один Quake, так что мне сложно. А ты послушай чисто музычку, можешь даже не играть. На ютубе должен быть альбом. Can you guys be professional and stop laughing? This is, you think Quake is all jokes? It's not. We're just happy to be here, We're just happy to be here. I'm glad. Я так смотрю, что мы до слуп сегодня не дождемся. A little bit of joy
We got coming up next Cypher versus CNZ. Now, it's my understanding I wasn't able to watch this match because it happened on the B stream. Did anyone that is on the panel cast this CNZ match versus Nasfa that happened earlier? I did. Oh, you this did? beak right here. Yeah. Then Люди уже манулов считают, это как считать овечек перед сном, I just да? didn't want to cut you off. CNZ took it handily over Nosfa 2-0. The first map was a little bit closer than the second, but yeah, it was CK first 5-4, very close matchup, but the second one was about like 10-3. Nosfa on the slash just ran up against the visor. It was not pretty. Nosfa played a good game, but in the end, CNZ pulled it out. And again, Molten Falls is kind of his playground. So, yep, 2-0 over Nosfa, knocking him out to the lower bracket early. And the reward for such a great performance is getting to play Cypher. So yeah, quite the reward. I guess it's a reward for us, maybe not so much for CNZ. Let's talk about these two. You mentioned about CNZ. He's had an up and down stage, right? There's been moments where the light shines through, and there's been others where it's like, we thought CNZ would perform a little bit better. Ясно, ремастер Quake уже вышел, пишут в новостях. He did end up seed 7. Sony просит $10, Майки просят $1-2 за Game Pass. Because we've seen him perform very, very well in stage finals. Я не прошу денег. Yeah, and I was about to say, I was really excited to see CNZ. Мы не говорим, что Соня. Welcome to our Deathloop QuakeCon panel. I'm Ann Lewis, and I am joined today by Dinga Bakaba, all the way over from Ура, Arcane сейчас нам Leon. гейм-директор расскажет. Hi everyone, it's my pleasure to be here. If you've been following Deathloop, you've seen the story from Colt's perspective. One man trapped in a time loop with 8 people to kill in order to break it. Да, нам рассказывают про основную суть Deathloop. Это человек, который попал в временную петлю и пытается из нее вырваться, убив всех своих противников за один день. Сейчас покажут нам обратную сторону медали, игру за киллера, который пытается убить главного героя, чтобы остаться в петле. Получается вот такой ПВП. Если играть за Джулиану, а не за Кольта. Джулиана — это главный антагонист. The twist here being that yes, your nemesis, your antagonist, Juliana, can be played by either the AI or another player. And I guess we're going to talk Джулиану можно играть, либо это будет делать искусственный интеллект. When you decide, I'm going to play as Juliana, I want to protect the time loop, what happens when you jump into that game? When you play as Juliana, you start by, entering some kind of вот нам показывают, что будет, когда мы выбираем, за кого играть. Разгрузку, способности. И можно выбрать рандомную временную линию, либо линию друга. And obviously these are going to be two very unique experiences playing as these two different characters, but what makes the experiences so different? Colt has his own signature power that is called Reprise, and it allows him to die twice and come back, which basically you can say it's 3 lives in video games terms. Кольт и Джулианы свои различные способности уникальные. Кольт, например, может умереть 2 раза до того, как рестартнется петля. И он может больше рисковать. А Джулиана должна осторожнее себя вести, чтобы не умереть. But apart from that, they can both have access to the same powers, the same weapons. So you will be facing Кроме того, они могут получить доступ к одним и тем же способностям и оружию. So playing as Juliana really does require you to kind of have this more in-depth knowledge of Black Reef. She is the Black Reef expert. Colt is not. So she really needs to be Джулиана знаток локации Black Reef, а Кольт новичок в этом деле. Black Reef, she knows the island through and through. It's really something Она очень хорошо знает этот your остров. knowledge of the map. Knowing that an NPC is supposed to be patrolling in this street
and they are not patrolling, so probably Colt has eliminated them. Knowing where the weapons are, where the hotspots, I would say, are, knowing where the nice sightlines, if you're in the sniper mood, you know, it really pays off. When you're hunting as Juliana, you're clearly hunting big game. You're hunting someone that is dangerous, that is driven, like maybe they found a cool weapon and they don't want to lose it, so you know they will fight to the death. The ultimate test of the game is playing against someone that is as strong as you and trying to outsmart them or overpower them, depending on what your playstyle is. Something else that you brought up earlier is the fact that Colt doesn't have to fight against Juliana. He can hide, he can extract from the map, but what is going to make Colt players want to engage with Juliana? Playing against another player is a nice change of pace in your campaign. Intrinsically, in terms of rewards, the first thing is that if you kill Juliana, she will drop some interesting loot. She can Понятно, drop если убить Джулиану, она хороший лут weapon. сбрасывает. She can drop a power, she can drop a power upgrade, which Может способность скинуть или оружие, или апгрейд. Powers are owned by the visionaries, the targets. She can also Хорошо, я сам с собой разговариваю. you know, basically your perks or your Молодец, что могу сказать еще. Я, короче, когда хотел замутиться, получается, наоборот, включал микрофон. Your weapons across the loops, so it's quite desirable to get twice the residium in a mission target. Imagine that you already lost 2 of your lives and you have only 1, and you know that Juliana invaded. Well, you have nothing to lose if you manage to kill her. You know, well-placed bullet or drop assassination Я так from смотрю, a что roof это on будет suspecting Juliana and hop. плотненький You're back to your, экспириенс. you have your 3 reprises and you can Если всего 2 жизни. with your mission. On the flip side of that, what makes players возвращаем want механики из to play жизни. as Juliana? We've talked about how it's a very unique experience being able to play as the villain, and I think that that's something that's going to be a draw for a lot of players. You hit the nail on the head, as you Americans say. The fact that you are able to play as the villain, as the antagonist, as you know the bad guy here on Black Reef is, I think, a major temptation. This is definitely something that I think feels special, especially when you're starting to see how Colt starts to act differently. You know, they generally what we've seen is that players, like even I, start to play very differently when I know that I've been invaded by Juliana, and that's all the mastermind. But at the same time, I have only 1 life, so you know I have only 1 shot, 1 chance at this. So when playing the game, we also wanted this to be an optional mode, so we are not gaining any progression for the campaign behind playing as Juliana. It's really for the fun of it, creating cool, interesting, and memorable stories with other players, and looking cool while doing it. In the past, we've talked about all of these arcane water cooler moments, these things that happen in arcane games that are just so weird, so cool, that you have to share them, talk to your friends about them. Do you think that adding PvP to an arcane game adds to these types of moments because now you have 2 unpredictable elements? What drove us to add that to the game was not the competitive aspect of it, really. Like that's why there's no leaderboard, there is nothing like that. It was really that. It was really the fact that it is an anecdote generator. 2 elements of chaos in a simulated world definitely create some interesting moments. Those moments of I really didn't plan for it to go that way, but that was so awesome. You know, when you will hit record on your PS5 and save that clip and then send it to the other player in case they didn't save it, and maybe add them as a friend. It's nice to be surprised by a game. What players can add to the mix
be it something very random, very chaotic, or on the contrary, something that is like a perfectly executed plan where you will think like, oh, that other person is a mastermind, like that's you know, good game, you GG, you deserve that one. You know, more I would say. Я так понимаю, вот эта новая PvP механика выведет просто противостояние, ну, если учесть способности, на новый уровень, зная подход Arcane к своим играм. 14 сентября посмотрим. Новый уровень ненависти друг к другу. Здесь больше будет даже места, не знаю, для креатива, для того, чтобы проявить свои творческие способности. В том числе. Welcome to the panel, Bennett. I want to start off by talking about the thing that is really at the heart of Deathloop, and that is this rivalry between Colt and Juliana, their dynamic. And it is a very complicated dynamic. There's a lot of teasing and mocking and jokes, but there are also these more conflicted moments between the two of them. What makes their dynamic so complicated, without spoilers, of course? Yeah, I guess it's always complicated when someone's trying to. Так, нарративный дизайнер подключился. From the player's perspective, Bennett Smith. This is the first person you meet, and they're already trying to kill you. And basically, part of the initial stages of the game are finding out and exploring and discovering why she wants to do this. She has something in common with Colt. The island loops over one day, but everybody on the island seems to forget, except for her and Colt. So in some ways, they're the only people who can share an experience of what's going on the island with each other, because if they went to somebody else, they would just forget. Through that experience, it's basically her trying to get Colt up to her level, right? She holds all the cards, she holds all the knowledge, and so she calls you over the radio and taunts you and things like this, but it also is this sort of didactic experience where Colt is inquiring about what's going on, and she's giving him answers, but also not giving him all the answers. As the player navigates through this world, they discover things, and she can kind of fill in some of the gaps. Juliana is still a little bit of a mystery to players, especially when you compare her to Colt and even the other Visionaries. The other Visionaries are very clear in their motivations. They want to be young forever, they want to party forever. We still don't really know very much about Juliana's motivations. We don't know why she wants to live. Insights, again, no spoilers. I think if one said Juliana's goal would be immortality, I think Juliana would say that's too simple of a concept. It's beyond that. It's I think in many ways the way we've sort of crafted this character is she's most interested in Colt, like getting to her level, challenging her, which in effect is like it's a nice narrative and sort of like some of the game elements crossover of the PvP thing, because as по скиллам вообще, но он не обладает нужными знаниями, поэтому она пытается, поддразнивая его, дать ответы на те вопросы, которые у него есть о мире и о происходящем в петле. This woman is clearly the reason why everyone on the island wants to kill him. She is with him every step. Нет, чтобы нормально все рассказать. Ну, если они нормально все расскажут. Или ты имеешь в виду эту Джулиану? Да, я имею в виду. Нет, блядь, надо вот это вот. Женщины. Deathloop is really funny. I think that it's pretty fair to say that the humor is a lot more prevalent in this game than it has been in past Arcane games. Was this always the decision, or is this something that kind of evolved along the way to make Deathloop have that fun and bring comedy into it? You know, when we started adding this dimension of the Eternal Party to the world, we knew we wanted it to be fun and maybe have a little bit of humor, but definitely
you know, the narrative team, like Bennett and Pavel, Alex, Rosa, and everyone who worked on the game definitely brought even more humor than we were expected. Yeah, and we went for it. If you just lay out the world of Deathloop on paper, you're like, yeah, this could be a pretty dystopian, dark place. You know, there's just a lot of bad things that can go on. Like any sort of, you know, quasi or attempt to be utopian society always has usually a very dark side to it. То есть I сам think сеттинг very clear in sort of, дистопический, если можно так сказать, темный, мрачный. Но весь юмор в Deathloop добавляет определенного окраса, даже скорее противоположного, чем вот этот весь мрак, происходящий на острове. When a player picks up a game, they're not worried about the stakes being against them. They're thinking about how do I win, and that's sort of what Colt acts like. He shows up and has absolutely no tools, nothing. He's literally waking up on a beach and has no idea of what's going on, and he pretty much just blazes right through it, and that's pretty much what the player would experience as well. So we really tried to like make the player and Colt kind of feel like discover what the hell is going on in this world and that stuff. So Colt, for instance, the way he approaches it is that he's like, this is not a great situation to be in. Like it's a pretty shitty day that he has to over and over again. Like everyone wants to kill him. It's cold. This is like an impossible task. Сама игра будет напоминать типичную ситуацию, какого хрена здесь случилось. This self-deprecating kind of humor, like he's not afraid to fail at all. Like he has this kind of confidence about the jokes that he makes, the situations that he gets into. I think it's an interesting way for players to get into that kind of mindset. As Bennett said, like enjoying the experience, enjoying the successes, enjoying the failures as well, enjoying each discovery, because you know, he's driven, he's serious about what he's doing, but he's not taking himself too seriously. Like this is one of the ways he deals with it. Well, we have a lot more to say about Deathloop's story. In fact, you can join us tomorrow as we sit down with the voice actors behind Colt and Juliana to talk even more about their complicated relationship and get a little bit more insight into these characters. For now, we're going to say goodbye to Denga. А пока что все. Thanks for having me. And last but certainly not least, we are joined by Dana Nightingale, our campaign designer and the architect of Deathloop's murder puzzle, which is a term that But Dana, please tell us, what is the murder puzzle? The murder puzzle is the player's journey through this very strange situation they find themselves in between waking up on a beach with no idea what's going on and eventually being able to eliminate all 8 visionaries in one day and figuring out how to actually do that. So it's a process of searching for clues. It's about going to each of those visionaries' strongholds, the locations where they're spending their eternity, they're partying or researching, or just hanging out with their friends and infiltrating their space, learning about them, and figuring out what are the ways that I can either move them around or find out if there's any secrets to their schedule that you can exploit so that they'll all eventually line up and you can do that perfect run. The way the player experiences this in the gameplay is every time you start a new loop, the whole island is laid out in front of you. You've got these 4 locations, and you're picking where you want to go. So it's the morning, it's a fresh day, and you're starting to craft your campaign. So you decided that you're the most interested in this particular visionary. Say it might be Igor Serling. So you can sneak into his and hopefully find something there that will give you a clue that you need to figure out how to get him to another spot, because he's out in the middle of nowhere. It's going to be really tough to get another visionary to him, but maybe you could figure out a way to move him to a different location.
this was something that came along very early in the process, and we kind of knew that this is how we wanted to solve the murder puzzle. And so I think one of the challenges narratively was coming up with interesting characters that have these needs, wants, and desires, and then making it make sense that they would maybe go against their own self-interest or act in a non-selfish way sometimes in order to, like, quote unquote, move yourself around so the player has a chance to actually to kill them. A big difference between this game and the previous games that we've worked on, and to an extent Prey included, is that once the game opens up to you, you're choosing the order that you want to tackle everything. And if you're even choosing if you want to tackle anything at all. The campaign will begin with a couple of clues, and as you explore them, you'll find more clues. But in reality, you could ignore those clues and just strike it on your own. You say, actually, I want to go to this location, even though I know nothing about it. I don't think anything's there. And you don't know what. And even though we call them the leads, the clues that you discover to track down the solutions, even though they will have like a linear order that they can fall into, your first clue might be from the middle of that track, and you can explore in other directions from there. So what was really important to me when figuring all this out was that it was a true player-authored campaign, so that when you're talking with your friends or other fans, everyone is going to have a completely different story about how they tackled the game, who they started with, what they discovered when. You might have figured it out without the game helping you at all. You just, your intuition put it together and you're able to zoom straight in on the solution. In the long-form gameplay that we showed off in July, there were a lot of instances of Colt finding these small details that gave him either more information about his targets or information about ways to break into Alexis's mansion. So all of these little things that come together, how important are these little details that you find on the island of Black Reef to solving this puzzle? Some of them are integral. You need this clue in order to progress to a certain location. It might be giving you a key combination to a locked door, so you really have to figure out where this piece of information is and track it down. But there's a lot more stories on Black Reef than just the story of Colt and the Visionaries and Juliana and the. So you may stumble across something that has something to do with a personal story from one of the other people living on the island, or something that happened before the time loop. And that could lead you to a vignette or a piece of content or a puzzle that is its own puzzle and story unto itself. So, you know, if you've played any of our other games, you know that we love to pack our maps full of things to discover and other stories and all the little signs of life that make the world feel bigger than just your own experience. And this is интересно, что это за круглая такая more into this game огроменная than any of the others. In Deathloop, you're not в игре. really Может, это beholden какой-то генератор петли following the или murder puzzle защитный every step of the механизм. way. You can step off of the Ничего, path, скоро you can узнаем. do a little bit of exploring outside of that. What is there to do outside of the murder puzzle? What are you seeing, what are you experiencing when you're not actively playing detective and Вот, trying кстати, to да. find that golden path? The bizarre hijinks of the Eternalists, they get up to some pretty interesting little adventures. Now that they're in the loop, a lot of them are just left to their own devices, and they come up with all of these sometimes quite extreme ideas for how they're going to have their fun. And there's characters with schedules beyond just the Visionaries. You could learn are going to be in this other map later in this other location, but something bad happens because of their idea of fun just happens to go terribly wrong and half of them die. Well, maybe you can tweak that, and then when you go to one of our other maps later in the day, now they're there, now they're continued on their strange adventure and they're partying in a different way, but now this new location is unlocked. Practically speaking, to the player's progression, that might mean new trinkets, new weapons, but
For me, it means more of the story, a new location to explore, getting a better sense of what this world is about. And this is something that we just fill the game world with. Yeah, the Eternalists like to mess around with things that go dangerous things you can get yourself involved with. So Speaking of dangerous things you can get yourself involved with, from either a development standpoint or a player standpoint, do you have a favorite visionary to assassinate? From a pure player perspective, I'm very happy with what we came up with for Frank. And the reason why I feel like as a player that's the most satisfying is I think out of all of them, that's the one that you can complete just based on your own intuition. The player looking at what the game is showing them, and rather than following the clues, you can make an intuitive leap very quickly if you're paying attention, if you know what's going on. And I'm really happy that we were able to construct the campaign in a way that rewards that. You don't have to go through all 16 steps. You can jump straight to the end if you notice things. And I hope that when players do that, they'll feel the same satisfaction that I had when we were able to get that working. I actually really like Frank. I think as a character, he was a fun character for us to write. The actor who performed him, Andrew Caldwell, was great. He's a kind of a different. I mean, like all the characters are different in their own right, but for some reason, I think Frank is he's kind of the most fun to hang out with, aside from Colt, I think. And also, I just love he's got this club basically where you can go and find him at, and it's just a fun map to play. So I really like Frank's mission. Well, you guys will be able to experience Frank's mission and all of the other Visionaries missions when Deathloop launches on PlayStation 5 and PC on September 14th. I want to thank you all so much for joining me today. Deathloop выходит на 5-й PlayStation и ПК 14 сентября. Well, thank you for inviting me. And we will see you later this weekend when we have that panel with our voice actors to talk about Colt and Juliana a little bit more. See you then. Getting tired. Oh, sorry. Hold on, stop. Didn't see you there. Be cool, Так, Jason. ладно, наверное, на этом мы закончим на сегодня. Пока мы уже узнали все, что хотели от Deathloop. Ну и ладно. Ты как-то разочарованно сказал. Да, дальше. Я просто, наверное, что-то большего ждал. Вообще. От всего QuakeCon. А смотреть долго впадло. Уже 10:30. Дальше просто Fallout 76 и потом Doom Eternal будет. Так что я не думаю, что тебе интересно про Fallout смотреть. Про кого? Про овощ? Про Fallout. Ну, может, я его про Doom посмотрел, но если бы было расписание конкретное. Ну, расписание могу тебе скинуть. Я в чат напишу расписание. Вот. Я все равно не буду смотреть, уже сильно поздно. Ну вот. В том числе и поэтому. Ладненько, спасибо всем, кто подключился сегодня. Завтра мы еще посмотрим чисто Deathloop, но мы уже подключимся, когда оно начнется, потому что исходя из тех проблем, которые были сегодня, завтра, наверное, будет что-то похожее. Вот эти подвисания и Be Right Back. Да. Завтра вроде планируется в 9:30, и это все удовольствие будет идти 1,5 часа. Или в 9, или в 9:30. Ну, я еще в Дискорде напишу. Если кому интересно поучаствовать, ссылка на Дискорд в описании. В описании под стримом, да, на Твиче. Я угадал. Так, там можно написать сейчас в чат Fallout Noble Chair, получить стул с Fallout. Барбу. Да. Ладно, бывай. Да, давайте. До завтра. Стрим в то же время будет завтра.